South America, yeah, he told me. Bueno, Massive. vamos a ver. Sit down. Oh, I'm gonna get my, because we are recording this. I want this on, Okay. Bueno, welcome. lo primero que veo es que no tenéis ni boli ni papel, aquí, Ni boli ni papel porque al final, eso sí, eso es principal. Bueno, hoy es un día especial, ¿no? Tenemos aquí a mi upline y uno de los fundadores de Unite, y además Charles ha hecho un gran esfuerzo en venir aquí. Él tenía planeado este viaje de tiempo y por fin lo tenemos. I say that it's a pleasure to have you here, that you planned to come and you did. Yes. And that is important. Y como no quiero robar ni un minuto más a lo que os tengo que enseñar él, le doy el give you the floor. Okay. Charles. Thank you, Danny. Thank you very much. Thank you. I think we can have we can have a good time today. So, Danny, do you want to stand or you want to sit? How do you want to do it? sit. You sit. I want to. Yeah. So you can also interpret, right? Okay. Sitting down. The camera, I think. Mira. Estás en medio. Sale bastante bien. I can stand over here. Here. A ver. Yeah. Bien. La pizarra no está entera. Bien. Ahí está perfecto. How's that? Perfect. Yeah. Perfect. Well, I mean, first, the people here in this room, Danny, are these the core leaders of the? Yes, you can say that. Yeah. We can say that, yes. Yeah, because that's really Well, what there are some new, but that guy is new. Right. But there are here 3 leaders and 1 potential leader. Okay. Potential. Can I find out how long they've been in the business? ¿Cuánto llevas en el negocio? February. February, since February. Okay. October. Final. Okay, I know his November. November. December. December? Are you a new, of course? Right. How many of them are ambassadors? All of them. Okay. The new man as well? No, he's not here. He wouldn't be. Okay. Gentlemen and lady, our business is driven by leaders. Some of you probably understand what I'm saying in English anyway. I talk fast, but I'm going to try and slow down a little bit, right? Our business is driven by leaders. You got to tell them. Este negocio está dirigido por líderes. It's not lots and lots of people. It's about leaders. No es mucha gente, es sobre líderes. One leader in your business can earn you 70, 100,000 euro a year. One leader. Un líder en vuestros negocios puede hacer ganar 70.000 euros al año. A big leader Un gran líder, can earn you $250,000 plus a year. One big leader. un solo gran líder te puede hacer ganar 250.000 euros al año o más. Leaders build empires. Los líderes construyen imperios. So your job is to identify and attract leaders into your business. Nuestro trabajo es identificar y atraer líderes a tu negocio. But for you to attract leaders into your business, you have to be attractive. Pero para que tú atraigas a líderes en tu negocio, tú tienes que ser atractivo. Because you can't attract leaders if you are not attractive. No puedes atraer líderes si tú no eres atractivo. They will not follow you. I think you are sitting right now on a gold mine, but most of you don't know it. Sé que estáis sentados vosotros en una mina de oro, pero la mayoría de vosotros no lo sabéis.
When Fred, my friend, I've known Fred for over 20 years. Su amigo Fred, él lo conocí hace 20 años. When Fred told me about his business, there was no origin. Cuando Fred le habló de este negocio no existía origen. I run a professional speaking business. I'm a professional speaker. I'm a motivational type speaker. Tiene una empresa de presentadores de motivación profesionales. And I have my own business providing training to businesses around the world. Y lo que hace es entrenamientos para negocios por todo el mundo. That was my dream, that's my passion. Es su sueño y su pasión. So when Fred, but I've also been very successful in network marketing. Pero también tuvo mucho éxito en network marketing. The first company I joined, I spent 11 years in that company. La primera compañía que estuvo 11 años. And that's where I met Fred. Y ahí se me conoció a Fred. I had my business then in 7 countries. Tuvo su negocio en 7 países. And at that time I had thousands of people in my organization. Tuvo miles de personas en su organización. Every month I used to spend 10 days. Every single month I drive to France, from France to Belgium, from Belgium through Holland. Every month, 10 days to spend time with my team. Cada mes dedicaba 10 días con su equipo y entonces estuvo en Francia, en Holanda, en Bélgica, conducía sobre esos países. So whenever I went to Holland to speak or to Belgium to speak, Cuando iba a Holanda o a Bélgica a hablar, I would see Fred. veía a Fred. Fred was trying to come up in the company. He was in the like a supervisor position. Fred era de los pequeños de la compañía, era como un supervisor en And I was very fortunate to be at the very top, #1 position in the company. Estaba de los mejores posicionados, de los primeros. So in Origin, that would be the chairman's team, the executive chairman's team equivalent. That's where I was. Estaba en lo que se podría decir en Origin, en el círculo del presidente. And in those days, they used to pay us in 1 month what they pay a lot of people in a year. En aquellos días él cobraba en un mes lo que mucha gente cobraba en un año. So it was a phenomenal success, phenomenal Un business. gran éxito. After 11 years, I moved on. Things didn't go too well in the company, and I sold what was left of the business. Después de 11 años se cambió, algunas cosas no iban bien en la compañía y vendió lo que quedaba de la compañía. Okay. So 16 years later, 16 años después, when Fred approached me again, cuando Fred le volvió a llamar, I didn't remember him. no le recordaba, He looks different. era diferente. Those days, he used to be a policeman in Amsterdam. 20 years ago, when I knew him, was a policeman. Hacía 20 años cuando lo conocí era policía en Amsterdam. When I saw him again, Lo volvió a ver, he had changed. había cambiado. He was a multi-millionaire. Era un multimillonario. He, more importantly, he had built hugely successful businesses. Había construido una gran compañía de éxito. I was very impressed. I was very impressed. Estuve muy impresionado. He's gotten a corporate law background. He has gotten his executive MBA from Harvard. He was a new man. Tuvo esa experiencia de empresa, su MBA de Harvard, era otro hombre. And he'd been earning millions of dollars in network marketing. Y había ganado millones de dólares en network marketing. So when he told me he wanted to see me, Cuando le llamó para verle, I was quite excited to meet with him. estaba muy emocionado de quedar con él. And he flew to the UK, Y él voló a Inglaterra, to the airport, Stansted Airport. al aeropuerto de Stansted,
And I drove to meet him at the airport, Él condujo hasta about 50 miles from London. 50 millas de Londres. And we went and sat 7 hours together in the airport. 7 hours you drove? No, in the airport, Fred and I. Estuvieron 7 horas juntos en el aeropuerto. And he showed me his vision. Y le dijo su visión. I was excited, very excited. Y yo estaba muy emocionado. So he gave me a license, a contract, Tengo una licencia, un contrato, to be country director for the UK, para ser director de UK. which is what I've been doing ever since. Y es lo que está haciendo desde entonces. Now, Origin is a unique and special company. Origin es única y especial. Welcome. It's Origin is a unique and a very special company. Origin es única y muy especial. And I want to try to do the best I can to help you see what I see. Voy a intentar que vosotros veáis lo que es. Vision is everything. Visión es todo. La visión es todo. Vision is everything. Visión es todo. And looking at all of you today, you look so impressive, so lovely, so professional, and I want to find out how we can build Spain with you guys. Yo los veo todos muy buenos, parecéis muy profesionales y quiero encontrar la manera de cómo construimos España desde allí. It takes 3 to 5 people to build a nation. Se necesita de 3 a 5 personas para construir un país. 3 to 5 people can build Spain. De 3 a 5 pueden construir España. So part of what I want to do today, I want to challenge you as well. También os quiero llevar a retos. Because I think in Spain you are too comfortable. Así que en España estamos muy cómodos. I don't think you are hungry enough. No tenéis hambre suficiente. I can tell. Lo puede ver. You're relaxed, comfortable, lovely weather, enjoying the tapas and all the good life. Buen tiempo, buena vida. You have to be hungry. Tenéis que ser You can't build empires if you're not hungry. No podéis construir imperios si no tenéis hambre. Okay. So we launched Origin May of last year, 2012. It was launched. May 2012, Origin was launched. Así, Origin se lanzó en mayo de 2012. Okay. And 10 months into Origin, Fred decided to launch Origin Unite. Después de 11 meses en Origin, Fred decidió lanzar Origin Unite. When we launched the company, we started as a nutrition, weight management, and skincare business. Cuando se empezó la compañía, empezó como una empresa de nutrición, de gestión del peso y de cremas de la cara. But we've since evolved into a very special place right now. Se ha convertido en un sitio muy especial ahora mismo. And if you understand the power of Unite, Y si conocéis y comprendéis el poder de Unite, you will not be the same anymore. nunca más seréis los mismos, nunca más. So I want to speak from 2 perspectives today. Quiero hablar de 2 perspectivas. One is from a business perspective, as business people, Una desde la parte de negocio, como parte de que somos de negocio, and the other from a cause, mission, cause y la otra perspective. desde la perspectiva de la causa, de la misión. That will be of interest to you, Muncie. Okay? But we need to think like business people. Pero tenemos que pensar como hombres de negocios. Okay? And when you think like business people, you learn to spot opportunities. Cuando piensas como una persona de negocios, aprendes a encontrar oportunidades. You don't worry on the small stuff. No os preocupáis de las pequeñas You cosas. focus on the big stuff. Os focalizáis en las grandes cosas.
Because that's what entrepreneurs do. Es lo que hacen los emprendedores. So I want to show you what I do. Os voy a enseñar qué es lo que yo hago. I am fortunate today to be in Origin in the top 3 high-performing leaders in Origin today. Tengo la suerte de estar en Origin en el top 3 de líderes de Origin. So I want to talk to you about the kind of activity, what we do to build this massive business. Y os voy a decir qué es lo que yo hago para construir este negocio masivo. Okay, now, the training I put together today is to help to transform thinking. El training que he traído hoy es para enseñaros a transformar vuestro pensamiento. And to show you how you can build yourself a massive business. Y enseñaros cómo construir vosotros un negocio masivo. If you want to. Si vosotros queréis. This is a volunteer army. You can't force anybody to do anything in Origin. Esto es una cosa voluntaria, no puedo They have to want to. no puedo forzar a nadie a hacer nada en Origin. Tienen que querer hacerlo. Okay? So let's look at some ideas today because we are in preparation right now. Within the next, I suspect 30, 60, 90 days, we are going to launch the mother of all revolution. I don't know how you're going to interpret that there, but you try, huh? Yes, estamos en la preparación de los próximos 30, 60 o 90 días, lo que va a ser la madre de las revoluciones. And every single one of you in this room, I guarantee you, your income will be in the thousands of euros every month before Christmas. Y cualquiera de vosotros en esta habitación, os lo garantizo que vuestros ingresos serán más de 1.000 euros antes de cada mes, antes de las Navidades. But I'm not going to do it for you, you have to do it yourself. Pero yo no lo voy a hacer por vosotros, lo tenéis que Because I'm doing mine. You got to do yours. Él está haciendo el suyo, vosotros tenéis que hacer el vuestro. So today, let's talk a little bit about how you can position yourself for Origin success. ¿Cómo te puedes posicionar para éxito en Origin? Let's look at some of the things that I have done to start my business. Es lo que él ha hecho. The first thing you want to do as a business person is always to start with vision. Lo primero, todo tiene que empezar con una visión. If you were going to buy a McDonald's franchise, or if you were going to open your own business, you will have an idea what you want out of it, how much impact you want to make with that business, what kind of value you want to bring to the marketplace, who are the people you want to serve, what kind of profits are you looking to generate from that business, why do you need to make the profits, are those profits important to you for your own self-worth and your own sustenance? Si quieres construir una franquicia de McDonald's, vas a tener claro qué impacto quieres crear, qué clientes vas a tener, qué proveedores vas a tener, qué es lo que necesitas para hacerlo, qué tipo de negocio, o sea, qué beneficios necesitas, lo tienes pensado antes de empezar con la franquicia. Thank you, Danny. But one of the things you have to also do is that you have to count the cost. What is it going to cost me in terms of sacrifice? Pero también tienes que contar el coste, cuánto me va a costar a mí en términos de sacrificio. To get what I want. Para conseguir lo que yo quiero. You'll have to ask yourself those questions if you're looking to launch your business. Tienes que preguntarte estas cuestiones si quieres lanzar un negocio. You'll also have to have some strategic planning. Tienes que tener también un plan estratégico. 1 year, 2, 3, 4, 5, sometimes even 10-year plan. Tienes que tener un plan de 1 año, 2, 3, 4, 5, incluso a veces de 10 años. If you borrowed money from the bank to open the business, then you need to know when you'd like to pay that money back. Si te prestan dinero del banco, tienes que saber cuándo vas a devolver ese dinero.
You have to know what your cash flow situation is going to be like. How do you get your turnover? How do you get your business going? These are things that you would do if you were running a business. Eso, tienes que saber cómo va tu flujo de caja, cómo va todo tu facturación, si realmente tú estás gestionando un negocio. But when you join Origin, most people have joined Origin like they joined a social group, a hobby. Una vez tú te metes en Origin, mucha gente se mete en Origin como si fuera un hobby, un grupo social. Because it only costs 397 euros to join. Solo cuesta 397 euros el unirse. So they make a fundamental mistake by treating the business like a 397 euro business. Y muestran un gran fallo al tratar el negocio como un negocio de 397 euros. And that's a big mistake. Es un gran error. Because that 397 euro business pays you thousands every month. Porque ese negocio de 397 euros te puede pagar and can pay you $1 million in a year. Te pueden garantizar $1 millón en un año. So you don't look at it as a 397 euro business. No tienes que mirarle como un negocio de 397 euros. Now, those are the kind of ideas I want to share with you today, so that hopefully your mindset and vision regarding Origin will be different in this next 2 days, today and tomorrow, before I leave. Esto es lo que voy a intentar explicaros, y a lo mejor vuestra visión sobre vuestra mente sobre Origin cambia en estos 2 días que voy a intentar explicaros, ¿no? So I want to talk to you about some of my vision when I started with Origin, what I put together before I started. Os voy a contar lo que fue mi visión cuando yo entré en Origin. My first vision was to attract, notice, attract, find, attract 300 leaders, attract and develop. What's the difference? Let me explain. There are some people who are already leaders, so I want to attract them. There are some people who have potential but are not leaders yet. I want to help develop them to become leaders. Lo que quiere es atraer a 300 líderes y desarrollarlos. Hay una diferencia. Hay gente que ya es líder y lo que quiere es atraerlos, y hay otros que son potenciales líderes y él quiere desarrollarlos. So my goal when I started was to first identify 300. These are not just people I myself bring, but these 300 leaders, some of you are part of the 300 leaders. That is part of the 300 leaders. Estos 300 líderes que yo quiero atraer, no solo los he traído yo. Algunos de nosotros ya estamos en los 300 líderes suyos, por ejemplo yo soy uno de ellos. Because as that says global leaders. So that's my partners all over the world. Son global leaders, son sus socios en todo el mundo. With 300 leaders, we can build a massive empire of 10, 20, 30, 40,000 people plus. Con 300 líderes tú puedes construir un gran imperio de 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, incluso más personas. Now that's my vision. Esa es su visión. So you have to write your vision. Vosotros tenéis que escribir vuestra visión. The second thing is I want to operate with the highest level of integrity and professionalism. La segunda es, yo quiero crear con el mayor nivel de integridad y profesionalismo. That's very important to me. Es muy importante para él. Everything I do, I have to be professional. Todo lo que hago tengo que ser profesional. And I have to have integrity. Tengo que tener integridad. When you lose trust, Cuando pierdes, you lose everything. cuando tú pierdes tu confianza, la confianza de las personas, lo pierdes todo. So trust is very important to me. Entonces, la confianza es muy importante para mí. Because people will follow you if they believe in you. Porque la gente seguirá si cree en ti. Number 3, my goal is to liberate families and set them free with their finances, their money. Otro de mis objetivos es el liberar a familias y se sientan libres con sus finanzas.
Why is that important? ¿Por qué eso es importante? Well, first of all, I have a very strong spiritual background. I'm what you call a committed Christian. Yo tengo un gran, esto es muy importante para mí porque yo tengo un gran pasado espiritual, por decirlo de una manera, soy un cristiano comprometido. I'm a man of faith. Soy un hombre de fe. So I have seen so many families broken because there's no money. He visto muchísimas familias romperse porque no tenían dinero. The number one cause of divorce in the US and in the UK is lack of money. La primera causa de divorcio en Estados Unidos e Inglaterra es la falta de dinero. I don't know about Spain, but I know about the UK and America. No sabe hablar de España, pero bueno, sé. So men get to the age of 40. Los hombres llegan a los 40, They find out that life is not too good for them. y de repente se dan cuenta que la vida no es muy buena para ellos. They get to 43, 44, 46, 48, 50, still struggling. Llegan a 44, 45, 47, 48 y todavía siguen sufriendo. They are not happy anymore. No son felices. Because men are driven by career success. Porque los hombres se mueven por su éxito en su carrera. Women are driven by security. Y las mujeres se guían en la seguridad. Most men I know don't feel right if they are not financially successful. Muchos de los hombres que conocen no se sienten bien si no tienen éxito financieramente. It's a heavy burden on their shoulders. Es un gran peso en sus espaldas. So this causes a lot of friction in their homes. Y todo esto produce muchas fricciones en las casas. So one of my dreams is to help keep families together by helping them succeed. Y uno de sus sueños es que mantener familias juntas ayudándoles a tener libertad financiera. So that's one. The other, of course, to be responsible for over 1 million children who we rescue from death. La otra causa es ser responsable de 1 millón de niños, salvarlos de la muerte por malnutrición. So because Charles Khiran said yes to Origin, Because Charles Khiran dijo sí a Origin, 1 million babies have the potential in 1, 2, 3 years to be rescued from premature death. 1 millón de niños, de bebés, tienen el potencial de ser rescatados de la muerte. Because of the teams I have built, partnerships I have built. Debido a los equipos que él ha construido, los socios que él ha construido. And what all of us have done has rescued 1 million children. Todo el trabajo que quiero hacer va a rescatar a 1 millón de niños. And we want to be rescuing 1 million kids every year. Y queremos rescatar 1 millón de niños cada Within año 3 years, that's my goal a partir de 3 años. with Origin. Esa es su meta. Now, do you think if you are rescuing 50,000, 100,000, 10,000, whatever, every single year, do you think you are going to be blessed as well? ¿No os pensáis que si vosotros salváis 5.000, 10.000, 50.000, los que sean cada año, también os vais a sentir bendecidos? It's a no-brainer, huh? It's a no-brainer. Finally, in terms of my vision and mission, I want to be relentless in dispensing knowledge and raising competency levels among team members. I want to help to raise the level of competency. I want to share knowledge. I want to invest into people so that they can become all they are supposed to be in life. Otra de sus misiones, una de sus metas es el invertir en la gente, en que se desarrollen, en conocimientos, en elevar sus competencias. And so we need a bit of imagination, thinking outside the box. We need some creativity.
We need some innovation. Para eso tenemos And most imaginación, importantly, we need vision. visión, imaginación, creatividad y innovación. When you start your business on a foundation like this, Cuando comencéis vuestro negocio con unos fundamentos como estos, nothing can stop you nada os puede parar from going where you want to go. de ir a donde vosotros queréis ir. Because this is bigger than you. Porque esto es más grande que vosotros. Okay, so we've begun with this. Number two, I want to just mention to you when Origin started. Normally, when we get involved with network marketing companies, they have either been in Japan or been in America or been somewhere else for years before they come into Spain or they come into the UK, and then we join them. This was the first time I was getting involved with a company starting from zero, anywhere in the world. Normalmente cuando yo tuviese una compañía de network marketing, pues siempre había realizado sus negocios o en Japón, o en Estados Unidos, o en cualquier parte del mundo, había hecho las operaciones y luego iba al país y él se unía. Esta es la primera vez que él se ha unido a una compañía que empezaba de cero en todo el mundo, de cero, totalmente cero. And it was tough. Y es muy difícil. But what Fred did, Fred identified leaders that he could partner with. Pero Fred lo que hizo es identificar líderes con los que él se puede asociar, se puede asociar con ellos. Because to launch any major business off the ground Porque para lanzar cualquier negocio desde el suelo requires a lot of intestinal fortitude, intestinal strength. se necesita mucha fuerza intestinal, mucha fuerza de estómago. You got to have the will to win. Tienes que tener el deseo de ganar. You got to have the will to prepare to win. Tienes que tener el deseo de prepararte para ganar. You got to know it's not going to be pretty. Tienes que saber que no va a ser fácil ni bonito. Somebody once asked a very rich cotton farmer who died in 1974. A cotton farmer, he died in 1974, a billionaire. Somebody asked him, a journalist asked him. Un periodista murió en He says, "Sir, how did you become so successful?" uno que murió. ¿Cómo te convertiste tan exitoso? When this man died, he was worth $4 billion in 1974. Él tenía en 1974 $4 billones. His name was Hotga Hunt. Hotga Hunt. Su nombre era Hotga Hunt. He told the journalist, he said, "Son, it's very simple, really." Le dijo al periodista, hijo, es muy fácil realmente. He says, "The first thing you have to determine to do," La primera cosa que tú tienes que determinar de hacer, he says, "you have to know precisely what it is you want." la primera cosa que tú tienes que saber es qué es lo que realmente quieres. You have to really know what you want. Tienes que saber realmente qué es lo que quieres. I can bet you most people don't know what they want. Puedo apostar con vosotros que la mayoría de la gente no sabe lo que quiere. He says the second thing that you have to do, La segunda cosa que tú tienes que hacer, you have to prepare to pay the price to get what you want. tienes que estar preparado a pagar el precio para conseguir lo que quieres. So number one is knowing what you want. That's the easy bit. La primera es saber qué es lo que quieres, que es lo fácil. The second is preparing to pay the price to get it. El segundo es prepararte para pagar el precio para conseguirlo. And that's where you lose most people, Y ahí es donde pierdes la mayoría de la gente. because they don't want to pay the price. Porque no quieren pagar el precio. So, when Origin launched, Cuando Origin se lanzó, we went through a series of repositioning. cuando se lanzó Origin, hemos ido a una serie de reposicionamientos. First thing that had to happen, of course, the company had to be registered. Lo primero que tiene que hacer es la compañía tiene que registrarse. Once it was registered, Fred decided I need to attract some key people around the world to partner with him. La primera cosa es registrarse y la segunda cosa es Fred tenía que atraer gente clave alrededor del mundo para asociarse.
Second thing he had to do, of course, he had to determine the products that he wanted to launch. La segunda de las cosas importantes que tenía que hacer es qué productos iba a lanzar. He had to take care of all the legal requirements. Todos los requerimientos legales para esos productos. In the EU and in the US. En Estados Unidos y en Europa. He had to go through the sourcing of the raw materials to create the products. Tuvo que ir a buscar las materias primas para crear los productos. He had to find the right manufacturing facility, FDA approved, that could manufacture high quality nutritional goods. Tenía que conseguir qué empresas iban a fabricar y que fueran probadas para la FDA americana para producir productos de alta calidad nutricionales. He had to do deals, negotiate, get the right pricing. Negociar con el precio adecuado. He had to create the right compensation plan to pay the team. Tiene que crear el plan de cooperación adecuado para pagar al equipo. He had to find people to help him run the operations. Before that, he was running the operations himself. Tiene que enseñar a la gente a que hiciera las operaciones antes de que ellos lo hicieran por sí solos. So he was CEO, Era el he presidente, was the MD, era he was the office manager. Todos, el jefe de la oficina, el CEO, Yeah. el atención al cliente, todo. He had to then identify the warehouse where the products would be shipped from. Tenía que identificar cuál era el almacén donde estocar los productos. And he decided to build that in Romania, Decidió hacerlo en Rumanía, which is very smart, es muy listo, because the Eastern Europeans are very intelligent, very sharp, porque los europeos de este son muy inteligentes, muy rápidos and they are cheaper y son más baratos than in Germany or in the UK or in Sweden, que en Alemania, Suecia o en Inglaterra, but with the same level of high quality. con el mismo nivel de calidad. So we negotiated in Romania to have the warehouse there, Negoció en Rumanía para tener ahí el almacén. and got fantastic people, Sami Ayanos, to run the warehouse, who's a phenomenal guy. Y consiguió una persona que se llama Sami Gallanos, que es el que lo lleva. que es muy bueno. So we produced the first run of the products. Puso el primer launch de productos en el mercado. We were supposed to launch in November 2011. Y se supone que se tenía que lanzar en noviembre de 2011. We didn't launch. No se hizo. December, En diciembre no se hizo. we didn't launch. January En enero no se hizo. 2012, we didn't launch. February, March, April, we didn't launch. En febrero, marzo, o sea, se tenía que haber lanzado en noviembre y estaban en marzo y todavía no se habían lanzado los productos. At this time, all the people were saying, no, it doesn't work, it's a scam, it's fraud, it's a lie. I lost in my team, I lost over 800 people. En este momento, 800 en people. ese momento era en marzo, Who left before we launched, before Origin launched? sí, en su equipo, la gente empezó a decir esto es un fraude, esto no va a ser, este se ha llevado el dinero, y en ese momento, antes de que se lanzara el primer producto, So all the work I did for 5 months, 6 months, preparing the market, all that work, I lost a lot of the people. 800 personas de su equipo se fueron, antes de que se lanzara el primer producto. Because they got tired of waiting. Todo el trabajo que había hecho durante 5 meses de crear un equipo de 800, se fueron todos porque estaban cansados de esperar a que llegara el producto. And I called Fred. Y entonces llamó a Fred. Where's the products? ¿Dónde está el producto? I'm losing all my people. Estoy perdiendo a todo mi equipo. Fred screamed, what do you want me to do, Charles? I'm not God. Y dice, ¿qué quieres que haga, Charles? Yo no soy Dios. We had fights. Y peleaba con él. Yeah. Customs kept the product. They delayed the product. Listen, we went through a lot. This is why we are so close. What do you say? We went through a lot of difficulties. Así que llevaron muchas dificultades, muchos problemas. Yeah, and that's why we're so close today, Fred and I. And Pues ahora están muy because juntos we ahora. were. Pues están muy juntos ahora. Muy unidos. And then we finally launched in May 2012. Y finalmente se lanzó en mayo de 2012. Hurrah! Por fin. Fantastic.
and we launched our business. y empezó el negocio. 10 months down the line, we decided to launch a CSR, Corporate Social Responsibility Program. 10 months. CSR in 10 months. After 10 months of origin. Origin was in May, and it's 10 months. Yeah. Yeah. I mean, 9 months. not yeah, approximately. 9 meses después decidieron lanzar la parte social corporativa de Origin. Because the real launch of Unite Porque realmente el lanzamiento real de Unite really was February this year. realmente el lanzamiento de Unite fue febrero de este año. Because that's when we put together the real infrastructure, Es cuando pusimos en junto toda la infraestructura, the right compensation plan. el correcto plan de compensación. Now, with Unite, the second phase was going into partnership with Americans. La segunda fase es como asociado con Americas, $11 billion NGO. una ONG de 11 millones de dólares. Top 10, Forbes. El top 10 del número 10, o sea, los 10 primeros de Forbes. The second phase is where we brought Danny La segunda fase es cuando entré yo into the team. en el equipo. We began to look to expand around the world. We're looking for more leaders in the second phase. Para buscar más líderes en la segunda fase. We opened up I was made vice president to run Africa, Y fue nombrado vicepresidente para hacer África. on top of UK and Ireland, which I also run at the moment. Y encima, o sea, y también Inglaterra e Irlanda, que es lo que está haciendo hasta ahora. So I opened some new markets in Africa for Origin. Pues abrió nuevos mercados en África para Origin. We identified some dynamic guys who I put in position as country managers to run the countries for Origin. Incluso identificó gente adecuada para ser los country managers de varios países ahí en África. We're able to also open Brazil and attracted some dynamic players in Brazil. También se abrió Brasil y conseguir jugadores dinámicos de Brasil. And some dynamic leaders across Europe and the US Y algunos líderes dinámicos también en toda Europa y en Estados Unidos. to help us expand. Para ayudarnos a expandirnos. That was the second Esa ha phase. sido la segunda fase. But within that second phase, Origin had been able to donate the first batch of 659. Y en esta segunda fase, Origin ha sido capaz de donar la primera grupo de 659. $300,000 worth of 659. Por valor de $300,000 de 659. Which we were able to donate to Que Americans. se le ha donado a Américas. We were able to build dynamic websites every 6 seconds. Se construyó la página web de 659, el vídeo. OriginUnite.com. All of this was the second phase. OriginUnite.com, que es la segunda fase. Esto es segunda fase. So you see the timeline where we've come from and where we've been going. Estás viendo a lo largo del tiempo de dónde venimos y hacia dónde vamos. And then of course, this second phase, most of the people involved are the ones who are going to be the future millionaires in Origin. Y en esta segunda fase, muchos de los que están ahí dentro van a ser los futuros millonarios de Origin en el futuro. But they have to have vision. That's why I'm telling you the story, where we've come from. Pero tienen que tener visión, es por eso que os estoy contando de dónde venimos, la historia de dónde venimos todo. And we finally launched into our flagship office. Ya finalmente estamos ya en una oficina, New Flagship Office, en 11 months after this company launched. 11 meses después de que esta compañía se formara. That's the most impressive office, the tallest building in the whole of the Scandinavia. Es la torre más grande e impresionante de toda Escandinavia. It's called the Turning Torso. Donde esto se llama. That's Origin's office right now. And when you go there, there's enough rooms, there are bedrooms to put you there, the boardroom to accommodate about 100 people, boardroom, 20 people, amazing place. Es un sitio espectacular y cuando vayáis allí pues hay habitaciones, sitios, es un sitio espectacular. This is all happening in the second phase. Esto se está ocurriendo en la segunda fase.
We also were able to attract, of course, a dynamic managing director in Peter Hemos también Martinson. conseguido a un gran director general que se llama Peter Martinson. Yeah, and right now, of course, we've been employing dynamic programmers. Estamos también contratando a gente informáticos, buenos informáticos. High quality to help with the work. So behind the scenes, there's a lot. We just appointed a new finance officer, as you know, Sí. in the last 10 days. Hemos contratado un nuevo director financiero en los últimos 10 días. So we are getting ready for the mother of all explosions. Estamos preparados para la madre de todas las explosiones. Now, it is important, I'm telling you this so you know what is happening and where we are going. Very important. Esto es muy importante, os lo digo todo esto para que sepáis de dónde venimos y a dónde vamos. Es muy importante. The next phase is the third phase. La siguiente fase es la tercera fase. And that third phase, I have a quick, I'll just show you escape, I think. Right. I'm just going to show you something real quick. The third phase. Jesus? No. You know there we are. Yes, I'm looking for that one. Yes, thank you. So, that's it. Thank you. Oh yeah, it's working. Okay. See what's been happening? Company formed. Phase 2, which is what we're in now, the ambassador plan. We are all ambassadors in this place. It's all part of it. Phase 3. See that? That's when you're going to have pop explosion. Now I'm going to talk to you about that before I leave so you understand what is about to happen. Very important. Very, very important. Okay? So I'll come back to this. Jesus, my other slide. How do I get the... Yeah, please. Thank you. There we are. Good man. Thanks very much. So we're in here now. Most of you have seen this. Yo os habéis visto esto ya. Esto. Veamos miedo por correo. Está hablando miedo por correo. Right. Phase 3, you see that? Yes. We are developing a gift concept. Estamos desarrollando un concepto de regalo. You have to understand this. Tenéis que entender esto. It has never been done before in our industry, Nunca se ha hecho en nuestra industria and it has never been done before in Main Street. What do you say? Main business, main industry. Never been done before, anywhere in the world. nunca se ha hecho en ningún tipo de industrias en el mundo antes. We are going to pioneer this. Somos los pioneros de este concepto. But I can tell you something. Your businesses, especially in Spain, Vuestros negocios, you will see your business explode. vuestros negocios, If you understand what is about to happen, I'm going to do my best to help you capture it. If I could share with you 10% of what I know about this. voy a intentar que vosotros cojáis el 10% de lo que yo conozco sobre lo que viene. So what I'm going to do, I'm going to go past this and then come back to this at the end. Y va a pasar de esto y va a volver a esto al final. Come back to this at the end. So let's talk about skills that we need to develop to build our business. Hablemos de las habilidades que necesitamos para combatir en nuestro negocio y desarrollar. The first thing you want to do is to master the fundamentals. Lo primero que tienes que ser maestros de los fundamentos. There are some things called the fundamentals, which means the things that you do over and over and over and over and over again in your sleep. If you're woken up, Muncie, you do it.
because it's part of you. It's a fundamental, right? Fundamentos cosas que vosotros hacéis muchas veces, lo hacéis muchos como dormir y que se convierte en parte de vosotros. You have to master it, and I want to show you what some of those fundamentals are in our business. Number one, as I've mentioned to you before, you begin by articulating your vision for your business. You, for your business. Not my vision, not Danny's vision, your vision for your business. What do you want from your business? You must identify it for yourself. Lo que se es identificar vuestra visión para el negocio. No la visión de él ni la mía, sino la vuestra, cada uno para vuestra visión propia de vuestro negocio. And some of the things to help you, of course, is how big or how small do you want that business to be? Tienes que pensar que qué grande o qué pequeño quieres que tu negocio sea. For me, I am dreaming big. Big, Danny, because I've missed it before. This time, I want to get into Origin $1 Million Club. Dice que en su caso él está soñando grande, muy grande, porque él ya se lo perdió en una ocasión anterior y que esta vez quiere convertirse en un multimillonario de muchos millones, ¿no? But as Jim Rohn says, it's not just earning $1 million a year, it's what I become as a person in the process of earning $1 million. You got that, right? Como Jim Rohn decía, no es solo la cuestión de ganar $1 millón al año, sino en quién me convierto yo como persona al conseguir ese $1 millón. That's the key. Esa es la clave. Do you want your business to pay you like a hobby or like a business? Because every month some of you have zero production. Claro, ¿quieres que tu negocio te pague a ti como un hobby o como un negocio? Porque muchos de vosotros, muchos meses, habéis tenido producción cero. If you had a traditional business, Si tú tienes un negocio tradicional, a McDonald's as an example, un McDonald's por ejemplo, and every month you don't do any business, y si cada mes no haces nada de negocio, how long will you remain in business? ¿cuánto tiempo tú permaneces en el negocio? But yet in your origin business, Pero en Origin you go through a whole month, 2 months, no production. puedes estar 1, 2 meses, 3 meses sin ninguna producción. That's not a business, that's a hobby. Eso no es un negocio, es un hobby. So it can't pay you like a business. No te puede pagar como un negocio. You have to learn to employ yourself. Tienes que aprender a emplearte a ti mismo. Most people have come from jobs background. Muchos vienen de trabajos, no tienen los trabajos. They are told when to start work in the morning, Empiezan a trabajar por la mañana, when to go for their coffee break, van tienen un café, when to go for their lunch, van a comer, when to go home, van a casa, when to take holidays, toman vacaciones, when to go to the toilet. si quieren ir al baño. So they've been told for so long what to do. Les han dicho qué hacer, o sea, en sus trabajos regulares les dicen qué es lo que tienen que hacer todo el rato. So now they are in business for themselves, they are not sure, they are waiting for somebody to tell them what to do. Y ahora que están en negocios, el propio negocio suyo, no saben qué hacer y están esperando que alguien les diga qué hacer. So what we want to teach is teaching people how to employ themselves. Entonces lo que nosotros estamos intentando enseñarles es a enseñar a la gente cómo emplearse ellos a sí mismos. Because you are the CEO of your own company. Porque tú eres el CEO, el presidente de tu propia compañía. So you gotta know how to operate as a self-employed businessman, woman. Tienes que saber cómo operar como tu propia compañía, que es tu propia compañía. What is your ideal target income? How much would you like this business to pay you every month? ¿Cuál es tu ingreso ideal cada mes? ¿Cuánto quieres que te pague este negocio cada mes? You have to start by first identifying what you want it to pay you. Tienes que primero saber qué es lo que tú quieres cobrar cada mes. Now, here's what's interesting. Most
people who come into our industry, into our business, mucha gente que viene a nuestro negocio, over 70% of them el 70% de la gente come in for this money here. vienen por 500.000 euros al mes más al mes. They just want extra money Solo quieren un poquito de dinero extra. to help pay for the car, pay for the house, pay for the expense. Just extra money, that's what they're coming for. Vienen solo por un poquito de extra. Most people don't come in for this kind of money. La mayoría de gente no viene por 10.000 euros o más. Because to earn this kind of money Porque para ganar esa cantidad de dinero needs discipline. necesitan disciplina. You like me? ¿What? I said, they agree? They agree? ¿Estáis de acuerdo? Discipline. Okay. So, you need to show a lot of people how to earn this kind of money, Tienes que enseñarle a mucha gente cómo conseguir 500.000 euros and you will earn this kind of money. y vosotros ganáis esa cantidad de dinero. If you have a lot of people earning this kind of money, Si tienes a muchos ganando entre 500 y 1.000 euros, that's the secret. ese es el secreto. Alright? Because most people don't want this. Porque la mayoría de la gente no quiere eso. I'm telling you, they don't want it. No quiere. Okay? So we'll come back to that in a moment. So just some key tools. This doesn't apply to a lot of you here, but focus on your current market. Spain is untapped. Spain is virginal. Focalizados en vuestro mercado actual. Spain está virgen. España, ¿no? Not even 0.0001 penetration is, we've not even scratched. No hemos hecho nada. 0,00 es. The entire Spain is wide open. Toda España estaba abierta. It is cheaper to build that way Es mucho más fácil y más barato construir de esa manera. than to do what I've just done. This has cost me now about 500 euros for 1.5 days, so it's not very, it's expensive to go and build outside. Venir aquí un día y medio le ha costado 500 euros. So you want to build, you want to build local, so you don't have to. Tú quieres construir Have this kind of para expenses. hacer esos gastos al principio. It will save you money and it will save you time. Y ahorra dinero y tiempo. Some strategy. Necesitas estrategia. Let's look at the laws of performance. Las leyes del éxito, del desarrollo. Everywhere you see fantastic work being done, Todos los sitios donde tú ves un gran trabajo hecho, there's somebody who understands performance. son gente que entiende performance, Not excuses, no excusas, performance. performance. No excusas, sino el desarrollo. Your objective from day one, your goal is to build a big business, a big hit, Tu objetivo es construir un gran negocio. big business. That's your goal from day one. But you cannot be blessed beyond your mental capacity to receive. Now, what do I mean by that? Sorry, shall I carry? Sí, claro. Right. If somebody's mentality is 10,000 euro a year mentality, that person cannot receive 100,000 euros a year. They cannot receive it because their mentality is 10,000 euros a year. Dice, si tú no te puedes culpar por tu mente, si tú tienes una mente de recibir 10.000 euros al año, es imposible que tú recibas 100.000 euros al año, porque tu mente te está diciendo son 10.000 lo que estás vas a recibir. So if you bring them 50,000, 80,000 euro opportunity, they will mess it up. Entonces, si tú les das una oportunidad que puede conseguir 80.000, 50.000, 60.000 euros, se van a volver locos. Because their mindset is 10,000 euros mindset. Porque su cerebro está preparado solo para 10.000 euros, no ven más allá, no creen que sea posible eso. That person cannot build a big business. Esa persona no puede construir un gran negocio. So the first thing they have to do is to increase their capacity Lo primero que tienen que hacer es incrementar su capacidad, so they can receive more. que pueden recibir más. Master diligence. Maestros en diligencia. Diligence really is
Levels of excellence. I mean, in English we call it conscientiousness, thoroughness, meticulousness, excellence, all of this wonderful word. It just means you want to be the best you can be. Maestro de diligencia, que eres lo mejor que tú puedes ser, meticuloso, etcétera, todo lo que es consciente, con conocimiento, o sea, inteligencia. So you are constantly improving all the time. Tú estás constantemente mejorando todo el tiempo. You are aware that you need to improve. You know yourself that you need to improve. Tú sabes y eres consciente de que tienes que mejorar cada día. Michael Jordan said he said the reason he is so successful is that he misses 90% of the shots. He misses them. Dice Michael Jordan dice que la razón que él tuvo tanto éxito es que él falló el 90% de sus tiros. Can you imagine that he became worth 700-800 million because he got 10% of the shots? Dice que todos los millones que consiguió porque él metió ese 10% de sus tiros. But the practice, En las prácticas, when no one was watching, cuando nadie estaba mirando, trying to throw that ball in the hoop, intentando meter esa bola en la canasta, just him and his ball and his dreams. simplemente él, la pelota y sus sueños. Nobody there with him. Nadie con él. Every athlete Cada atleta, is the same thing. Whether it's our guy right here, our tennis star, tenis, cualquier atleta como un tenista, cualquiera. what's the guy's name here, our man here? Nadal, Rafa Nadal. Rafa Nadal. Nadal, right, okay. Those guys, Rafael Nadal, those guys are amazing. Yeah? Esas personas son increíbles. Preparation, Preparación, discipline, disciplina, strength, fuerza, fighting back from defeats. volviendo, There's a lot we learn luchando from, con there's a lot we learn from derrotas. these people. Your business is the same. Vuestro negocio es lo mismo. When you see a Ronaldo and you bought him for 80 million, why? 80 million to kick a football, why? Lo ves a Ronaldo que le pagan 80 millones por pegar una patada a un balón, ¿por qué? It's become a finely tuned machine. ¿Y cómo? What? Finely tuned machine, like a Ferrari Ah, sí, machine. que se ha convertido en una máquina muy ajustada. Practicing those shots when you're not watching. Practicing to kick the ball. Practice. Practicando todo el rato. There's a reason they are so successful. Y esa es la razón por eso son tan importantes. But what about you and your origin business? ¿Qué pasa con vosotros y vuestro negocio de How much practice do ¿Cuántas you do? prácticas habéis hecho? How much dreaming do you do? ¿Cuántos sueños habéis tenido? How many times you say, I don't like what happened last month, I want to change it this month? ¿Cuántas veces te has dicho, no me gustó lo que pasó el mes pasado, voy a hacerlo este mes? How are you going to become great if you're not looking at your past results and saying, I want to improve those results? ¿Cómo voy a mejorar si no miro mis resultados pasados y digo, quiero mejorar eso? I want to be the best in Spain. Quiero ser el mejor en España. I want to be in the top 5 in Spain, top 10 in Spain. What are your goals? Entre los 5 primeros, entre los 10 primeros de España. Master the law of the soil, the parable of the sower. Maestro, en la ley del suelo, la Parable of the sower. parábola del sower que es... Some of you have heard of the parable of the sower. Have you heard of the parable of the sower in the Bible? La Biblia, la parábola del... Parable of the sower. Okay. What it really says is that a man went to sow, a farmer went to sow some seed. Ah, sí, un agricultor cultivó semillas. Yes. And some of the seed that he sowed fell on bad ground. Y algunas de las semillas cayeron en mala tierra. Some fell on shallow ground. It wasn't deep enough, shallow. Sí, en un sitio que no era suficientemente profundo. Some fell on thorny ground. So the ground is got thorns, you know, thorns too. Sí. Yeah. Algunos con piedras. But some fell on good ground. Pero algunas semillas cayeron en sitios buenos, con una buena tierra.
So if you think about that carefully, that's 100% of the farmer's effort. Si tú miras eso con cuidado, es el 100% del esfuerzo del agricultor. So 25% of his effort fell on stony ground. El 25% de su esfuerzo cayó en las piedras. 25% fell on thorny ground. 25% sí que no era muy bueno. 25% fell on shallow ground. 25% no muy profundo. But 25% fell on good ground. Pero un 25% cayó en un buen cielo. Which means 75% of the farmer's efforts were wasted. Lo que significa que el 75% del esfuerzo del agricultor se perdió. But is it really wasted? Realmente perdido. It did not produce results. No produjo resultados. But the 25% produced results. El 25% sí que produjo resultados. Some produced at 30%, 60%, and 100%. Algunos produjeron un 30%, un 60% o al 100%. Which means the 25% that produced results brought a harvest to the farmer. So it gave the farmer much more than the farmer could ever dream of from the 25%. El 25% que sí que tuvo resultado consiguió una gran producción para el agricultor, más de lo que él pensaba que iba a recibir nunca. In your business, En vuestro negocio, the same thing's going to happen. lo mismo va a ocurrir. A lot of your people that you bring on board won't produce results. Mucha gente que vosotros no va a producir resultados. But your 25% that produce results Pero el 25% que produce resultados is all you need es lo único que necesitas to be $1 million earner. para ganar $1 millón. So with your earning $500,000, $250,000 a year, are you going to think about people who didn't produce any results? Cuando te estés ganando $1 millón, ¿vas a estar pensando en los que no están produciendo resultados? Absolutely not. So think about that. No vais a pensar en eso. Laws of performance. You got to understand what's going on in your Leyes business. de performance del éxito. Master the law of faith. Maestro de la ley de la fe. The law of faith is superior to the law of time. La ley de la fe es superior a la ley del tiempo. You could say time. You say, well, in 5 years, in 3 years, I want to be a president's team in 5 years. Tú puedes decir con el tiempo, en 5 años quiero ser el equipo del presidente. 5 años. But if you activate your faith today Si tú activas tu fe hoy, and you take massive action, tomas acción masiva, you can bring the future into today. tú puedes traer el futuro a hoy. You can bring 5 years into 1.5 years. Puedes traer 5 años